research during environment and how to protect our Mother Earth. So he will talk to us through how to use plastic sensibly and how to recycle and what we do in UK regarding plastics and the other countries. So I will ask him to answer a few of our questions. Arka, why plastic is bad for the environment? Well, to start, plastic is bad for the environment because it is not biodegradable, which means it stays on the earth for a very long time, and in this long period of time it will do a lot of damage to wildlife as we know it, such as it might end up in nature preserves and water bodies all over the world. An example of this is when plastic ended up in the Cape Buffalo section of the Delhi Zoo on the 27th of August 2019, which caused the last Cape Buffalo of the Delhi Zoo to die because of consumption of plastic. About marine life? Marine life will obviously also be affected because plastic could also end up in the water. An example of this is fish and other sea animals eating this plastic. We will also be affected as the non-vegetarians among us will actually be able to eat these fish and marine animals, and so it will become a part in the food chain which will affect us all, not just the marine animals. That's good. Is it possible to avoid plastic completely, or is it good to use plastics? Well, of course it's possible to not use plastic completely, as evidenced by our ancestors who obviously didn't use this plastic beforehand. But now plastic has revolutionized packaging and technology, so it would be very difficult for us not to use plastic. Packaging is made of plastic because it can preserve products for a longer amount of time, and also would be attractive to consumers, and it's a business strategy to try and make money to use plastic as packaging. Yeah. Now, how do we take care of plastics in UK? The plastic situation in the UK is essentially quite good. 66%, that's almost 2/3 of plastic, ends up being recycled. However, the other third of plastic actually goes to landfill countries such as Poland, Malaysia and Turkey. Malaysia, out of these three countries, import the highest amount of rubbish. Pre-2018, China used to import most of this rubbish, but now it does not allow us to export our rubbish to China. How much of UK's rubbish is sent to abroad? Quite a lot, actually. If most UK rubbish is actually recycled, but around 33% is sent to abroad. Okay, that's good. How do other countries recycle? Other countries recycle pretty well, and good examples of this are Germany and Japan. Germany's recycling strategy is when you buy single-use plastics, such as plastic bottles and plastic bags, they give you a deposit. This deposit will be paid back to you if you return these single-use plastics to the shop. This at the shop, the single-use plastics will be recycled, and Japan has a very good recycling plant which separates different kind of materials that can be recycled. That's good. Do you want to say something else to the audience? I'd just like to quote some surprising statistics that I've come across during my research. 1 million, and I repeat, 1 million single-use plastic bottles have been bought every minute, and 2 million single-use plastic bags have been bought every minute. Although the UK sends 66% of its rubbish to recycling plants, only 9% of
the world's rubbish is actually recycled. We must act to save our Mother Earth. Thank you, I am Arka Gonchaldari. Thank you, Arka. Thank you very much for listening. এই যে বাজার নিয়ে এসে গেছি। একি প্লাস্টিকের থলি বলেছিলাম যে চটের থলি নিয়ে যেতে। আরে ভুলে গেছি। ভুলে গেছো? মোবাইল ভুলে গেলে কি করতে শুনি? আরে ওই মোবাইল আর প্লাস্টিকের ব্যাগ দুটো কি এক জিনিস হলো? এক হলো না তো, কিন্তু সাংঘাতিক ডেঞ্জারাস জিনিস প্লাস্টিক। ও একটা 10 পয়সার প্লাস্টিকের ব্যাগ কিনে এখন 10 মিনিট ধরে লেকচার শুনতে হবে। এইটা পয়সার কথা নয় কিন্তু একদম, এটা হলো এনভায়রনমেন্টের কথা। এনভায়রনমেন্টকে সেফ রাখতে হবে আমাদের। বল বল। Hi Dada, তুমি কি জানলে plastic doesn't degrade in 500 years? It said on WizKid the last cave buffalo in Delhi Zoo died from eating a plastic bag. এই তুই চুপ কর তো, সব সময় খালি বড়দের মধ্যে জ্ঞান দেওয়া। এই না দুধ নিয়ে এসছি। এ বাবা, এটাও প্লাস্টিকের বোতল? কি যে করো না তুমি, সত্যি বাবা। তাহলে কি করব? বাড়িতে কি গরু পুষে গোয়ালার মতো দুধ দুয়ে নিয়ে আসবো? সত্যি বাবা, যা ড্রামা করতে পারো করো, কেন পুষবে? দেখিয়েছিলাম তো মার্কেটের শেলফে কাগজের কার্টনে দুধ বিক্রি হচ্ছে আজকাল। সারা বিশ্ব গো গ্রিন করে চেঁচাচ্ছে প্লাস্টিক করার জন্য। ও কি জ্বালা, বাজার করতে গেলেও দেখছি বাঁশ আজকাল। এই না এইবার অন্তত চালটা ধরো। এই যে এ কি, এটাও প্লাস্টিক? তুমি না মানে সব জিনিস উল্টো পাল্টা করো, সত্যি বাবা। তা কি করব? চালের বদলে কি ঘাস খাবো? ঘাস খাবে কেন? আগের দিন যে দেখিয়েছিলাম বড় 20 কেজির বস্তা আসে, কাগজের ব্যাগ বিক্রি করে। একটু ভাবো না, কোনো কথা শোনো না। না না, ওটা আমার মনে ছিল, কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে কি, আগের বারে ওই 20 কিলো চালের বস্তাটা ইন্ডিয়া যাওয়ার সুটকেসের মতো ভারী হয়েছে। ওইটা গাড়িতে তুলতে গিয়ে আমার মেরুদণ্ডটা পুরো বেঁকেই গেছিল। তোমার মেরুদণ্ড না হলো প্লাস্টিকের তৈরি। ভীষণ দেখছি না। Hi Dada, if you want to make your spine strong, why don't you get plastic surgery? এই শোন তো, আবার বড় বড় কথা বলছিস। তোকে যে আমি হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম লোডশেডিং নিয়ে এসে লিখতে, তুই ওটা লিখেছিস? না দাদা, তুমি আমাকে একটা প্লাস্টিক পেন দিলে, সেই জন্য আমি ফেলে দিলাম। হোমওয়ার্ক হয়নি? হতো ছাড়া তোর বাড়িতে পেন্সিল ছিল না? আর তোমারও কোনো কাণ্ডজ্ঞান নাই? এখানে লন্ডনে বসে আমার মেয়েকে লোডশেডিং নিয়ে, জানি কি লোডশেডিং, হোমওয়ার্ক করতে দিচ্ছ? আর ভবিষ্যৎ পুরো লোডশেডিং করে রেখে দেবে। সত্যি বাবা, পারো? আর এই দুজনে মিলে দল পাকিয়ে না আমার মাথাটা খেও না। তবে শোন, আমার মাথায় একটা ভালো আইডিয়া এসেছে। তোমাদের মনে আছে ওই গত বছরে যখন আমি ইজিপ্টে গেছিলাম, পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল আমিও ফেরাওদের মতো অমর হব। তাই এই যখন বলছে প্লাস্টিক নাকি 500 ইয়ার্সও ডিগ্রেড করে না, আমি ভাবছি প্লাস্টিক দিয়ে আমার একটা পিরামিড বানাবো। হে কপাল, কোন মানুষের পাল্লায় পড়েছি আমি! তুমি প্লাস্টিক দিয়ে পিরামিড বানাও, আমি সেটাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেব। আর পাচ্ছি না তোমার সাথে থাকতে। কোনো কথা তুমি শোনো না, আমি এখনই সুইসাইড করব। তারপরে তুমি প্লাস্টিকের কবর বানিয়ে তার উপর প্লাস্টিকের তাজমহল বানিও। এই নাও দেখো, প্লাস্টিকের ব্যাগেই আমি আত্মহত্যা। আরে আরে করো কি, করো কি? শোনো শোনো শোনো, প্লাস্টিকে মরলে আত্মা নরকে যাবে। তার চেয়ে আমি এই কান মুলছি, আমি আর প্লাস্টিক কিনবো না। এবার থেকে কলা পাতায় আর মাটির খুঁড়িতেই খাবো। হ্যাঁ, মনে থাকে জানো, বুঝলে? বল দাদাকে, মনে থাকে জানো? হ্যাঁ দাদা, মনে থাকে। হ্যাঁ, মনে খুব থাকবে। তবে আপনারা দেখলেন তো এই প্লাস্টিকের ব্যাগ খেয়ে দিল্লি জুতে মোষও মরে যাচ্ছে, আবার ঘরের বউও মরে যেতে পারে। তাই অনুগ্রহ করে আর প্লাস্টিক কিনবেন না। ধন্যবাদ।